Hello students, so আমি আজি theorem 6.12 কৰিম triangle কি আছে if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points the other two sides are divided in the same ratio. So first question to কি কৈছে বুজিবলৈ try কৰা. Okay, first try to understand what is in the question. How can we draw a figure from the question? If a line drawn parallel to one side of a triangle, suppose ABC is a triangle and we have drawn a line parallel to side BC. Okay, we have drawn line, suppose this is DE, we have drawn a line DE parallel to BC. Now what is in the question? If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides to induce a other two side of a parallel line ede duta distinct point ot cut korise, that is D and E. Okay, D and E. Then what is given to us? The other two sides are divided in the same ratio. That means these two sides a line to a two line parallel asile এই যেটা লাইন ড্ৰ কৰিলো এই সাইডক সেম ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে বুলি কৈছে. দ্যাট মিন্স AD by DB is equal to আমাৰ হ'ব লাগিব AE by CF. So okay, so first you can write like just লিখিব পৰা let by লিখিব পৰা given বুলি লিখা. We are given যিখিনি বুকত আছে মই সেইখিনি লিখাই দিছো. A triangle ABC in which a line parallel to side BC intersecting other two sides code katise other two sides AB and BC, sorry, AB and AC at D and E respectively. Okay, D and E respectively. We have to prove that AD by DE is equal to ki hoy amar AE by EC. Okay, this is what we have to prove. Now amar here construction ase, so আমি লিখিম construction. Okay, construction at ki koribo lagibo, so agot korai disu BE join kora, join BE and join this CD. Okay, first you have to join BE and join CD. Okay, first write it down. BE and CD are joined. Then okay, now what we have to do? DM perpendicular to AC akim ami yar uporot ami perpendicular akim. Moi tomalok scalar hikaisilu keneke koribo lage, so try to do that in that way. Okay, DM perpendicular, so this is M SC, this is perpendicular symbol to dia, and what we have to do more, EC perpendicular, sorry, EN perpendicular this line AB, here parallel perpendicular door. This is N. ठीक है sir. So then DM perpendicular to SC and আৰু কি কৰিলো আমি EN perpendicular to AB is drawn. Now come to the proof. Amar proof hole aho ki korim ami a triangle to lo ADE, a triangle to lo, thik ase. So ami likhim se area triangle AD. Agote etu kom paise se eneke likhibo ami paro. So triangular formula ki asile half into base into height. So AD so ADE
ADE যদি মই suppose AD ডালক বেছ হিচাপে কনসিডাৰ কৰোঁ AD বেছৰ correspondingত কোনডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আছে EN AD ললে মই কি ল'ব লাগিব EN so মই লিখিম half into AD into EN এইটো আমি কাৰ এৰিয়া উলালো area of triangle ADE okay so suppose this is okay again আমি কি লিখিব পাৰিম suppose this is okay this much only and similarly area of triangle BDE so it BDE triangle to what where is BD and E so BDE base kundal thori by okay base into half into base into height hoy so this is suppose BD or BD corresponding to my perpendicular kundal so BD dal so ekini perpendicular nai to BD corresponding BD jodi mo increase kori diu BD upor perpendicular kundal hoise EN dal BD jodi mo badhai diu tele EN more perpendicular tar mane moi ki likhim half into BD into EN এতিয়া লিখা therefore মই এইটুক আৰু এইটুক মই ডিভাইড কৰি দিম ইহত দুটাৰ এৰিয়া যদি মই ডিভাইড কৰি লিখো triangle ADE by area triangle BDE দুটা এৰিক মই ডিভাইড কৰি দিছো সো ইয়াতে যি আছে ঠিক নো ইয়াতে সৰি মই ইয়াতে এন্ড টু লিখিব পাহৰিছো সো মই ইয়াত লিখিলো হাফ ইয়াৰ এৰিয়া হি AD by EN আৰু ইয়াতে মই কি লিখিম হাফ BD by EN so EN could cancel half could cancel thakil ki AD by BD so suppose this is 1 ठीक है n আকৌ মই লিখিম area ADE by area BDE এতিয়া মই ADE বুকৰ পৰা কৈ দিছো ADE আগৰবাৰ মই AD বেছডাল লৈছিল এবাৰ মই AE বেছডাল তা মানে মই কি লিখিব পাৰিম হাফ ইনটু AE বেছ যদি AE হয় মোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কি হ'ব AE করসপন্ডিং পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কোনডাল আছে এই ওপৰত থকা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈছে DM তো মানে মই লিখিম ইয়াতে DM আৰু মই কোনটো লৈছো আকৌ BDE লৈছো সো মই ট্ৰায়াঙ্গল মই সৰি নট BD DEC this should be taken as DEC sorry so a to triangle DEC तो ইয়াৰে বেস কোনডাল EC ডাল EC তো EC ইডালত এখিনি তো পারপেন্ডিকুলার না তাক যদি বঢ়াই দিয়া পারপেন্ডিকুলার কোনডাল DM ডাল ন তো আমি কি লিখিব পাৰো হাফ ইনটু দিস ইজ DEC ওকে হাফ ইনটু EC ইনটু and what we can write EC into DM তো মোৰ কি হৈ যাব এৰিয়া ADE by area DEC equal to half could cancel DM could cancel ki thaki gol A equal to EC this is suppose 2 okay this is 2 again